gets pretty hectic at times, and we all deserve a little break. And the best way to relaxation is nature. So let's just all escape to nature and escape to Mandu. So, আজি আমি আহিছো মান্দুলে মান্দুখন একচুয়ালি নতুন ৰিজৰ্ট হয় কাজিৰঙা বেস্ট এটো আপোনাৰ লোকেশনটো হৈছে কহৰা আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্ডাৰত তো ইয়াতে কৰিব লগা বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে আপোনালোকে বোটিং যাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰেকিং যাব পাৰে ক্লাইম্বিং যাব পাৰে আমি সকলো কাম কৰিম কিন্তু আগে চেক ইন কৰি লও কাম অন ফলো মি চেকিং কৰিম তাৰ পিছত আমি সো এতিয়া তেওঁ আমাক গাইড কৰিব আগে ৰুমটা চাই লওঁ আমি প্ৰিমিয়াম কটেজ লাক্সাৰি কটেজ আৰু wooden cottage no luxury tent sorry luxury tent premium cottage or wooden cottage so ami eta kunto sam premium cottage ami eta premium cottage sam tabisot ami gutei to sam then we'll decide which one we are going to stay premium cottage This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. wooden cottage so আমি এতিয়া wooden cottage থাকলে then we'll decide what to do This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Things like we've been here before. Mandu special wooden cottage We've been here before.
guys, so it is day 2 আৰু মান্দুত আজি আমাৰ সেকেন্ড ডে হয় আৰু মই এতিয়া মান্দুৰ বেলকনিত আছো যৰ পৰা ভিউটো বহুতেই ধুনীয়া হয় কাৰণ মোৰ বেক সাইডে এখন পাহাৰ আছে তাতে ট্ৰেকিং কৰা হয় আৰু তাতে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ এনিমেলছ আছে বহুত ধৰণৰ বাৰ্ডছ আছে ৰেপটাইলছ আছে তো yes the view is really mesmerizing. Sports activities finish, so I'm going to play sports activities. Come on, follow me. And you can see this is a tree house. So I'm going to tree house. So I'm going to tree house. And you can see the background. It's a jhornar mat. Just listen. Jhornar to already go. It's a river stream. It's so peaceful and refreshing, no? So, এইটো actually archery board হয় ইয়াতে কিডছৰ কাৰণে archery কৰা হয় যেটো আমি এটা কৰিব নোৱাৰো বিকজ আমি হৰু নহয় কিন্তু ইয়া আপোনালোকৰ বাচ্চাই ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিব So, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ভিউটো ইমান ধুনীয়া হয় ইয়াতে পণ্ড আছে ইয়াতে বোটিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে তাতে জিপ লাইন আছে Ifile rope bridge ase ami soap korim itia yate fishing koribole hubidha ase to apnaloke fishing definitely koribo pare aru ami itia jam boating koribole So ami itia boating on jam aru safety first to hekane life jacket So guys, now let's begin our boat ride. Our Amita boating korim nite pedal my boating koribole so a little scared. Come on. So Mandu is actually surrounded by tree bodies, rubber plantation, tea garden aru etu iman dhuniya pond hoy aru yate bahut mas ase mas topiai ase ami dekhiye asu yat masor apunar actually bait fishing kora hoy to you can definitely enjoy aru ami ja nije paddling kori ami boating kori asu and we are struggling a lot more body bikai goise but it is just too much fun and you can definitely enjoy boating kori ahilu aru ami eta etle rope jam jikai jam so Hey guys so yate wall climbing ase mor back side apnaloke jehetu dekhise aru etu for adults and kids both hoy moi eta try korim moi parim boli to moi nabhabu but then yeah, I'll try definitely for you guys Here I am know it's been a while I was in denial about my love Here I stand, I know I walked away Had to find the person I'd become You should go back home So finally korilu all of upor uthiba pailu gutekin noilu jodio it is too much fun you guys should definitely try aru ami eta rope bridge jam so I can't wait let's go Hey guys so ekhon hoise Burma bridge aru ami yate etia uthim sam kenuka lage adrenaline rush to pura body hoy ase so yeah let's go खट्टो के खिलाड़ी ठका टाइप লাগিছে because tall ফলে চাব পাৰে tall ফলে river stream গৈ আছে এটা হৰু stream গৈ আছে মই এতিয়া ঘূৰি যাম মই আৰু নেযাওঁ because হ'ব ইমানটোতে I am happy so yeah মই নামিবলৈ ট্ৰাই কৰিম নপৰাকে बहुत डाঙৰ কথা
আমি এতিয়া যিখন ৰিজৰ্টত আছোঁ সেইখনৰ নাম হৈছে মাণ্ডু, আপোনালোকে যিহেতু জানে। আৰু মাণ্ডুটো একচুৱেলি এটা কাৰ্বি ৱৰ্ড হয়, যিটোৰ মিনিং হৈছে যেতিয়া ঝুম কাল্টিভেশ্যন কৰে কাৰ্বি মানুহবিলাকে, যেতিয়া ঝুম খেতি কৰে তেতিয়া যিটো ঘৰত তেওঁলোকে থাকি পেলাই মানে য'ৰ পৰা চোৱা চিতা কৰে নিজৰ খেতিটো, য'ত নিজে থাকি লয় খেতি কৰা টাইমকণ, যিটো আমাৰ অসমীয়াত পাম ঘৰ কয়, সেইটো তেওঁলোকে মাণ্ডু বুলি কয়। তো তাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈ এইখন ৰিজৰ্টৰ নাম মাণ্ডু দিয়া হৈছে। চ' এতিয়া আপোনালোকক এটা বহুত কিউট আৰু বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখাম। এইটো মোৰ বেক চাইডে দেখিছে আপোনালোকে ট্ৰী হাউচ হয়, এটা একদম গছৰ ওপৰত বনোৱা আছে। তো আমি এতিয়া তাত উঠিম।